place where there's a time and space to stay alive. Lost in the maze where there's no hope for the human race to survive. Spilling all my blood, I have come too far to fall back. Green becomes pleasure for the brain when it fights back. Dead or alive, I will raise the cup of life. Yes, I'm living my life on the edge. I got no rules, no jurisdiction that could bend my head. Oh no, I'm living my life on the edge. There's no frustration, no desolation written over my face. උන්වහන්සේගෙන් ලැබිච්ච සෑම ප්‍රසාදයක්ම යනුගේ පුත්‍රයන්ගේ සුදාත්මයේ නාමයෙන් ආමෙන්. පරිත්‍යාගී මාරියෝ ආනන්ද සහ කිරෝන් ඇන්ජලෝ සහභාගී වෙන මේ ගීත අපි විශේෂ ආකාරයකින් ඔවුන්ට දුන්න මේ වරප්‍රසාදවලට මේ ගීත ගායනා කරන්නට ගීත ඉදිරිපත් කරන දුන්න සෑම වරප්‍රසාදයකට අපි වහන්සේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පරිත්‍යාගී මේ පරමාර්ථය වන්නේ දරුවන්ගේ යහපත දියුණුව සඳහායි. අපි විශේෂ ආකාරයකින් දරුවන් ගැන සැලකුම් කිරීමක් යුතු කාලයක් උදා වෙලා තියෙන්නේ. අනේක නිසා පරිත්‍යාගී ඒ කාර්යය තුළින් එවුන්ගේ ගායන තුළින් තවතවත් මේ දරුවන්ට යහපතක් උදා වෙන්නට සැලසුමයි. මේ දෙපළ ආශිර්වාද කරනවා, රැකබලාගත වෙනවා. අපි සියල්ලන් ආශිර්වාද කර ඉතාමත් හොඳින් මේක සහභාගී වෙන්නට මේ සඳහා දායකත්වය දක්වන්නට අපට ශක්තිය බලය දාන කරනවා. මේ කීපය අප ස්වාමීන් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සාම ප්‍රතිපලේවා. පුංචි 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 පැටවුනේ මා ඉන්න ඩිංගේ ඉඳිමු ප්‍රීතියේ. පුංචි 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 පැටවුනේ මා ඉන්න ඩිංගේ ඉඳිමු ප්‍රීතියේ. ජීවිතේ විවාදකේ मैं पले दीवाना वेदना वेदना කවුද දිනුවේ කඳුලේ පැහිලා ලොවේ දන්නේ නැත්ද සිනහ සාගරේ අගේ ජීවිතේ මේ සෝකතාපේ ගාවලේ තාරුකාසේ නැකේ ජීවිතේ ඉබාදකේ නෑ පලේ දිහනා අන්න එන්නේ සාස්තරේ කියා පින්වා දෙන්න යන්නේ ජීවිතේ රඟේ ගන්නවීම මා සාස්තරේ පැසිනා වේරාවේගී ජීවිතේ වාසනා පාවනේ වාසනා පැටවුනේ මා ඉන්න ඩිංගේ ඉඳිමු ප්‍රීතියේ ජීවිතේ ඉබාදකේ මේ පලේ දිහනා වේදනා
started by celebrating children because it's Children's Day today. It's a perfect day to discuss about children. Indeed. I remember last year we came with Living on the Edge, the trilingual song that encouraged leadership through sports, encourage the next generation of leaders to take up sports as a lifestyle. Dhuranjali? Yeah, from last year, Living on the Edge, this time we have collaborated with Wushu. And this is to, Wushu has a lot to offer, not just as a martial art or something for self-defense. So the result of merging Living on the Edge with Wushu was rock and roll. And we're collaborating with all sorts of children coming from all different walks of life. And interestingly enough, someone would even wonder why am I dressed this way also. But then today is also the Chinese National Day. Yes, which we didn't know. We were celebrating children. But Wushu, which is originating from China, as our master Lil Dharmapriya clearly says, but it is belonged by the entire world. So it's a perfect day, coming both together. Exactly. The universe has a way of putting things into place even without us knowing it. And not only Wushu comes from China, but Qigong as well. World Health Qigong Day was celebrated on the 10th of September. And this song was received internationally as a gift from Sri Lanka. So with this, we come for the first segment of the evening. And the background story of Wushu is captured in this clip, and also the launching of the official theme song for Chinese Health Qigong. Heaven didn't seem so far. After all, it was all because of you. A voice to cheer up the lives that matter to God, with a humble song sung with your voice. I never asked for more, never prayed for a single need.
but life was perfect in its own way, it seems. You should know you're all that I ever needed, a father, a friend, a godsend indeed. Too much to hold in, but I'm not standing down, because you lifted my cross when your world was on fire. One touch on a string, there's music to admire. All of this came to me cause you were my father. Life was running on soothing tempo, riffs and runs, rocking crescendo, like a groove in love with the beat of my heart. Father Graciano never prayed for a single need, but life was perfect in its own way, it seems. You should know you're all that I ever needed, a father, a friend, a godsend indeed. Not with money, not with power, but with the grace of God, you reign forever. Not to lies or faking smiles, you love the world enough to let it go. Forever, forever and ever. Graciano never prayed for a single need, but life was perfect in its own way, it seems. You should know you were all that I ever needed, a father, a friend, a godsend indeed. Graciano never prayed for a single need, but life was perfect in its own way, it seems. You should know you're all that I ever need, a father, a friend, a godsend indeed. Rock the world, change the world once and for all. Rock the world, change the world once and for all.始终生命的感觉你看不到，是一种生命的感觉你看不到。同一汽车，我们合在一起。 This power is running through a universal body, a mind, spirit in perfect harmony. Unbeatable, unbelievable, like fire floating in zero gravity. Unleashing the universal power within you, which you can't define nor deny. It's so true, it's a mystical feeling you can't see, that we are together under the same key. It's a magical taste of life, a vast chronicle of humankind, phenomenal way of life in our chronicle space and time. I'm the fountain of youth,
the body forevermore. With the spirit the world adores. I feel like the fire floating in zero gravity when we are together under the same tree. It's a magical taste of light, a vast chronicle of humankind, phenomenal way of life in ironic space and time. I'm in peace like never before. Feel no pain, rest assured. It's a mystical feeling, can't you see that we are under the same tree? 我们合在一起。 It's a magical taste of life, a vast chronicle of humankind, phenomenal way of life in ironical space and time. It's a magical taste of life, a vast chronicle of humankind, phenomenal way of life in ironical space and time. 是一种神秘的感觉，你看不到。同一支撑，我们合在一起。 The official theme song for Chinese health Qigong, together under the same Shi. Lyrics, music direction and vocals by Mario Ananda, and he's featuring Jinali. We have a gentleman right here with us tonight who has reached not only the pinnacle in Wushu, but also in his corporate career. And that is none other than Mr. Kavinda Desoisa. Mr. Kavinda Desoisa is the director and head of banking, capital markets, advisory business of Citibank, Sri Lanka. And his interests include Wushu, Qigong, and he's a past pupil of Master Leel Dharma Prayer. He's a former national Wushu champion, continues as a certified instructor. So ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Kavinda Desoisa. Thank you very much. Good evening to all of you, Reverend Fathers, Dr. Kishu Gomes, my friend and whom some I have always looked up to, Principal of Mahanama College, and all distinguished guests, and my dear Wushu masters who have practiced with me during school time and who still continue to practice, and my dear students. So it's a great honor to speak to all of you today. And if you look at that video, I think one of the greatest satisfactions that we get actually is practicing with children. And it is further enhanced when you get to practice with your own son. Today is a special day, as Dulanjali explained. Today is World International Children's Day. Then we have the Chinese Day as well, Qigong. So all of these have culminated in us coming together. And why are we here today? Because of Wushu. We are in different fields doing different things, but we have one thing in common, and it has brought all of us together. So as parents, one of the most or the only thing, why do we live? I would say most of you would say, I'm doing this for my family, for my children. I think all of you would agree with me with that point, right? That is progress, that is development, and that's how nations become great nations. And as parents, what do we want? Our children to do well. And I think all of you all who are here have put that extra effort into it. If I go back 20 years, and I fondly remember this, our parents didn't want us to do martial arts. They thought it was not good for your education, or it was not up to the social strata. But today, and I think Leel Master will explain, all the calls he gets from professionals and academics are saying, can you help my son or daughter?
they are probably good in their studies, but as our friend Mario explained, today the addiction is a different addiction. It's a device. They are hooked onto devices. And we need to get them away from devices and give them the life skills. And if you see, again, you know, Dr. Kishu Gomes, whom I know from school days, whom I have looked up to, why has he achieved his pinnacle? You know, the youngest multinational CEO, managing director. And I'm waiting for his speech. But it was also due to his sports and his discipline. And when we did Wushu, a lot of people think, okay, my child is doing Wushu, he won't have time for studies. You know, I have one of my colleagues and Wushu practitioners, Eranga. You know, he did basketball at national level, he did Wushu at national level, he went to University of Moratuwa, and he's doing an absolutely great career at MAS. So, I think we need to break down these barriers, and I'm absolutely honored to be with Mario and Leel Master and my colleagues in this effort of creating this ripple effect in our economy and letting parents and children know the value of it. Now, we have students who are studying and studying. They need a change. They need a break. We all know if you just keep working the same muscle, it will not grow. You need to rest that muscle. And things like Wushu, Qigong, Tai Chi, some of these may be new to you, but believe me, you can take a bit of time and also look it up, and you have something that we didn't have. You have YouTube. We didn't have, when we did nationals, we didn't have how to see the form, and Leel Master would agree with me. It was very rare we got to see a video on a VHS, and then we would go and participate. Today, children have it on their phone, and if they really want, they can look it up. I tell my son, anything you want to learn, you have it on YouTube. Anything will give you that education. So you need to know how to use it. So if we go to Mario, I want to take a few minutes to talk about Mario. You know, Mario's passion to children to fight against addiction, to protect the young generation is phenomenal. I only got to know Mario just by incidents. I have not known Mario. And why I respect and I like him? He doesn't know me, but he knew my son. He told Leel Master, we are doing the National Olympic song, you know, let's get together all the children, let's give everyone a chance. So I just observed, and all these children from different stratas of society were given the same opportunity. Now that's a lovely thing in a country like Sri Lanka, right? You need to be connected, you need to know that person, this person, sometimes even to get an opportunity. No. I think true talent, meritocracy is what we advocate. And then substance abuse. It's a taboo subject, but it is a real thing. How do we help our children? In my age, when I was young, I was quite naughty, and my parents will be there to tell you that. But Wushu gave us that discipline, you know, from avoiding alcohol to smoking to various other substances. We were more busy with our practices and focusing on progressing in strengthening ourselves. And another point which Dulanjali touched was right. You know, children, there are different sports, and not everyone can be a national cricketer. Not everyone can be in some area. But we are living examples where if you give the passion and the vision and the intelligence to portray yourself and carry yourself through, you can actually achieve phenomenal targets. One of the things I tell my son, I started Wushu at his age, and I'm not showing off, I'm just telling you because of the opportunity. When I was doing O-levels, I practiced with Leel Master. He was kind enough to train me, and I trained really hard. I was teaching A-level students. I had A-level students learning from an O-level guy. So that's the level of discipline we had, and it just opened up. You know, you're just, everyone you see is, you know, these are average human beings. You are not born with supernatural strength and you can't fly and all that. But believe me, you can do some good flying kicks if you practice. It's just that initially you can't jump up. But afterwards you will have all your smooth flow of actions, and some of these things are quite natural. Again, just a thought, I have never fought with anyone in my life.
honestly. And I tell my son, the objective Lil Master we all tell is self-defense. I have used it probably twice or thrice. Once when two people tried to rob my wife with a knife. I got both of them down and got them to the cop station. I protected my mother when someone tried to come into the house and again do something. So at least you use it in the right spirit, right? If you really talk about it. And then the other angle is the psychology of it, right? It gives you, as I said, and again, you know, Dr. Kishu and I have a lot in common. I still work in an American organization. You need to be agile and you need to be flexible to meet challenges. Wushu gives you that. You know, any organization will like to see young people who have a career vision put their hand up for challenging situations. And you should be able to execute it with passion and see it through. The lasting power, the strength, all these things are in Wushu. And I'm so happy. I mean, I did this probably 35, 37 years ago and then did the nationals in 94. But still, I can participate and do this. And it gave us a molding in character. Now, I always tell my children, I mean, all of you also, today's International Children's Day, if you can get your children to read books from Dale Carnegie. These are over 100 years old. But the same principles, the same fundamentals apply. If you want to progress in your life, how to have courage, how to win confidence, how to network with people, how to be helpful. And you don't be plastic. This country, we all know who is plastic and who is not. You need to help people with a genuine heart, and that is where your fundamentals of religion, your parents, all of that comes through. And Mario, tribute to you, tribute to your parents, tribute to your religion, tribute to your school. You have molded to become a selfless person. You are doing a phenomenal job in spreading kindness, love, opportunity for the younger generation. We take 3 months ago, where was Sri Lanka? See the future. I personally don't think people need to migrate out of Sri Lanka. We need to invest in this country. We need to have the right people leading this country. And people with good repute. Basic principles. No corruption. Don't bribe anyone. Do what is right. Help someone. If you see something wrong, please don't be scared. Stand up and say no. These are the type of values we have learned in Wushu. And what is Kung Fu and what is Wushu? My son keeps asking. Both are the same. So the Chinese use the word Wushu. Wu means martial arts or military. Shu means arts. Wushu means Kung Fu. It's the same thing. So in our young age, in TV, you saw Kung Fu, right? I'm sure most of you, the parents, would have watched Kung Fu. That was one of the founding things that got me interested in this. Because this grasshopper, the kindness shown by the elderly monk to look after this child whose parents were not there, and who is very weak, how he emerged and how he came to help people, how he came to protect people, this is in our blood. And this is what we call compassion, kindness. So it's a universal thing. It's not bound by one sect or one religion. Everyone can practice it and everyone can do that. Then a little bit on Qigong. A lot of people don't know what Qigong is. Again, look it up. Wushu and Qigong have 4,000 years history. About 2600 BC is when this started. A lot of you have heard of yoga. That's because we are neighboring to India. But all of things are interrelated. And we, even in Sri Lanka, we have our own martial arts called Angampura. And you will be amazed how very close these techniques are. And we used to have people coming in ships and, you know, so there is a interrelation in these areas as well. And on Wushu, there are two sects. One is Taolu and one is Sanda. And today we have again a former national champion and who has gone international, won awards. Eranga is here, and I know a couple of others who have done Sanda at an international level. And Wushu on the Taolu side is basically techniques. So you have long range shadow boxing, short range shadow boxing, Nanchuan, Chenchuang. You have broadsword, sword, stick, spear.
I am deeply honored that I was able to learn most of this. I know very little because Wushu is so much and there are way better masters, but we are humbled to learn this, and no one other than Lil Master, and I'm so happy that my son is in the second generation learning it, and Mario has become such a keen student. I think he's going to excel all of us. Over the last 2 years, I have seen him practice every day with the children, motivating them, guiding them and giving insights. So a lot of good things that is happening, and as parents, please try and make. I went to a Catholic school. I am from St. Sebastian's, and try and make your child a rounded person. I have the principal of Mahanama College here, and he has really helped. The school Wushu, and Lil Master keeps telling about how you have supported sir, and we have professor here, in terms of supporting and guiding the Wushu and, Qigong, thank you, and, encouraging the children to do it. We as parents, again, if you read books, I would please encourage you, you have to get your children to read books. That's how you can become international, and that's how you can compete at the national, global level. Get them to read books. If they read, they can acquire intelligence and they can pursue and outbetter anyone else. Again, another example. We were really bad, Sri Lanka, right? But Asia Cup, netball championship, how do you feel? Overnight we felt energized, right? Now, the beauty of that was the Sri Lanka team, it was team. It was a team concept. Get them to be team players, you can achieve things which are phenomenal. Individual brilliance, team excellence. Teams can achieve things which are phenomenal. So as parents, I think on this beautiful day, International Children's Day, I know we all live our lives for our children. I mean, to 99% I would say that is the satisfaction we get. Please give them the right values, make them interested in sports, whatever it is. As Lil Master said, we all say, if someone says this is better than that, please, you're touching ego. Ego is not in Wushu. We don't have that. There may be better other forms and all that, but get your children involved in a good discipline. This will go on till you saw we have ladies who are practicing into their 90s Qigong. And I was really amazed. My mother had a cardiac arrest issue, and one of the leading cardiologists, he said, have you heard of Tai Chi? I was like super amazed. I said, thank you. I have heard of it. I know a bit of it. I will also start working with my mother. And I'm getting her to do a few things on her own. So, lifelong lessons, lifelong practice, and as Mario has emphasized, lifelong protection. Self-defense is number one. And then you get into confidence, and then you go into execution. And a bit on the education side, because I know every mother and father wants their children to excel in education. Please, yes, they have to study, and I mean, my wife and I have a challenge trying to get our 14-year-old son to study in one place for 2 hours. He just doesn't. That's the age. So, but you have to study, and one of the things that can help them is doing a good sport, right? Practicing martial art like this and having that self-discipline. So a lot of deep thoughts that we wanted to share with you, and Mario, Dulanji, and Mario's mother. Thank you very much. I think Mario has done a wonderful effort of spreading the good word and spreading the good qualities and spreading the good talents and helping people to emerge. So I wish you all the best, and thank you very much for hearing me out. Thank you. I think I have zero doubts after that. I learned a lot. So thank you so much, Mr. Kavinda, for that thought-provoking delivery. And now, ladies and gentlemen, the moment all of you have been waiting for today, the highlight of tonight. Dulanjali? Yes, rock and roll. We've been hearing these words, and it's time to see what it is all about. So the lyrics, the English version is by the music direction by Mario Ananda. Lyrics in English, music direction, Mario Ananda. Singular lyrics by Malindu Mihisara Pradinath.
The lyricist is Kinon Angelo. The audio engineer, Gayansi Bendrage. Sung by Mario Ananda featuring Kinon, Romala and Tisakya. But today, this is a combined song. Both the Sinhala and the English is combined in this version, but these are going to be available separately on Spotify and iTunes. So, and also the music video, we have to talk about the music video. That was a huge ton of work that we put together. So there's a story behind. You'll get to know what the story is. It's a real story. The child that we are talking about is depicted by a very own student of Master Leel Dharmapriya, Esandu. He did a wonderful job. And the dubbing for Esandu was done by his friend, Tumira. Ladies and gentlemen, rock and roll. Pakai luar tadi 3 bulan mang kawadat mune mang kawadat madraya wala ande mang kawadat guru wala polisi ra hoyi guru dai ade hemera tiuran moda inde mama This promise again. I'll be standing by your side. Oh, we are one. We fight for the freedom of love. We'll make you realize what life truly means. Yeah. Of the children, God never denies. In a touch you'll be healed with the power of love. Just one touch you'll be healed with the power of love. Just one touch you'll be healed with the power of love. මට හීනයක් තියෙනවා. හීන මේ ගමේ තියා මේ රටේ කාටවත් කියන්න එපා. හැබැයි කරලා පෙන්නන්න. ඒත් මට තනියෙන් පුළුවන් වෙයිද? හැමෝම රට ඇතැරලා යනවානේ. රැල්ලට ගහගෙන යන මිනිස්සු අතරේ උඩුගම්බල්ලා පීනන එක පොඩි එකෙක් හොඳටම ඇති. මුළු ලෝකෙම ලස්සන කරන්න හිමන්ස. ඔයා මාව දාලා යන්නේ නැහැ කියන්නේ. ආශ්චර්ය දේශයේ ඉපදෙන්න ගොඩ දෙනෙක් පින් කරාට ඒක ජීවත් වෙන්න පින් කරලා තියෙන්නේ ඔයයි මමයි වගේ දුප්පත් දරුවෝ හිමන්ස. මතක තියාගන්න සිංහයෝ ඉපදෙන්නේ කැලේ රජකම් කරන්න. මටත් උගන්වන්න සිංහෙක් වෙන්න. එහෙනම් මට පොරොන්දුවක් වෙන්න. මගේ ඔළුවට අත තියලා තියුරන්න. මම කවදාවත් බොන්නේ නැහැ. මං කවදාවත් බොන්නේ නැහැ. මං කවදාවත් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙන්නේ නැහැ. මං කවදාවත් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙන්නේ නැහැ. මම කවදාවත් බූරුව ගහන්නේ නැහැ. මං කවදාවත් බූරුව ගහන්නේ නැහැ. මම කවදාවත් කාටවත් ගැති වෙන්නේ නැහැ. මං කවදාවත් කාටවත් ගැති වෙන්නේ නැහැ. පොරොන්දුව කැඩුවොත් මොකද වෙන්නේ? මොකක්ද? මරියු මැරෙනවා. ඔයා ගොඩක් හොඳ ගෝලෙක්. මං විශ්වාස කරනවා ඔයා හැමෝම වෙනුවෙන් හරි පාරයයි කියලා. ජීවිත ලස්සන කරන්න. ලෝකෙ වෙනස් කරන්න.
change the world. It's my time to pledge that I'm living on the edge. Better run right now and get yourself a head start. I'm gonna get right back at you. You better know by now that I reach you in a fraction of a second. I'm all about the action. Come on now, get on your feet. Step down to a feel of equality. Don't make, don't fake the same rules that you break to kick us out of the equation, cause you'll need your brain. Rock and roll, scared and more, mislead your fall. Children of the third world. Break your bones and knock the walls down, freedom to your soul. Rise beyond the oceans. Little girl, you don't cry, boy, you dare not die. Your birth has a right and reason on her. Way to go, rock the show, everybody roar, 'cause we are live, baby. It's embedded in my head. I'm definitely gonna be the one that's gonna make it. The buzz my canvas and the palette. And my thoughts are spiraling across the colors of one. Somebody other than color. Recognize the talent. I see mine, then find the puff bands. Then you can sound rough like the horizon. Shine bright, cause victory runs. Yeah. I'm a kid who wants to be on this ground. In this fight, not flying over it. I'm the one who feels it. I know I can so beat it. Gotta change the world and rock it and rock some more. Kaushal satane rangumata. Asharya srive serakumata. Achar dharme ditadanimu apa. Sangrame jaya rama nagamu apa. Kaushalya satane rangumata. Run away, but I'm gonna stay back for the children whom you left behind. Godly days will soon arrive, and I will cherish all this paradise soil. If you shoot me down, I'll get back up. Don't you pet me now, cause I'm a lion cub. Rock and roll, I scare you all, everybody knows. Nobody come save me. That I'm alive, baby. Break my bones and knock these walls down. Freedom to my soul. Life beyond horizons. I'll dare not cry. I'll dare not die. My birth has a rhyme and reason on earth to rock you all, change this world. Rock and roll. I'm a lion, baby. Sri Lanka. Now, one thing I believe is that you might have seen this before. Like, you might have seen things like this before. But there's a slight difference. You might have seen this in movies, you might have seen this in teledramas, but there's one difference. And this is also mentioned by Mr. Kavinder. And I know this because I've known Mario for almost about 7 years now. And I would be failing in my duties if I don't mention this. What you see right here on screen is what you actually get with Mario.
when he could have easily used his connections and gotten celebrities or people with, recognition to do this. Let's take, for an example, the rap to whatnot. If he could have easily taken people who are already recognized, and that would have made these videos more popular, more trendy. But then again, he always follows his heart. He does the right thing. He stands by what he preaches. That's what we find so much lacking in this society. There are so many people to preach goodness, but do they actually follow? Do their actions actually follow in that same direction? And I can proudly say Mario is one of them. And my friend, I say this all the time. If you're listening to this, one last thing. People always say, there's a saying, that people who are crazy enough to think that they can change the world are the ones who actually do. And I believe Mario is going to be one of those people very soon. And now, getting back to the agenda, up next. We would also like to mention these names who have been very much helpful for the success of today's event and the production as a whole in various ways. So we are remembering Reverend Father Sanat Fernando, Reverend Father Jude Krishanta, Mr. Dylan Fernando, Mr. Misaka Naveen, Mr. Nihal Vikramasinghe, Mr. Nalin Vikramasinghe rather, Mr. Lil Dharmapriya, Mr. Kavila Dizoiza, Mr. Maxwell De Silva, Mr. Patravitana, Mr. Lakshman Priyashanta, Mr. Eranga Virasinghe, and Mr. Prasant Madugalde. And also, if we mention the previous video, we have to mention the credits. The director of photography is Navinda Jayasena. The script, concept, visual direction is by Mario Ananda. And I've mentioned this two songs. There are two versions. So the Sinhala is Singha Patao, and the other is Rock and Roll. Both are available on Spotify and iTunes. And next, ladies and gentlemen, we've been waiting for this moment as well. We are honored by the presence of Dr. Kishore Gomez, and I'm eagerly waiting to listen to your thoughts, sir. But to welcome you, I would like to introduce him as well. At present, he is the Group CEO and Managing Director of Dreamron Group of Companies. He's also an advisory committee member of Sri Lanka Tourism. He obtained his honorary doctorate from the University of West London in Business Administration and Management General. Formerly, he was the CEO Managing Director of Chevron Lubricants Lanka PLC and was the youngest Sri Lankan to head the multinational organization. After 18 years of service, he stepped down from this position with the focus to promote Sri Lanka internationally and took up the role as the chairman of Sri Lanka Tourism Development Authority and Sri Lanka Tourism Promotions Bureau. He is a master marketer and business leader. He is an icon of professionalism, award-winning celebrity corporate leader. He is a person of morals and virtues, and he takes pride in being Sri Lankan. His vision is to rebuild Sri Lanka. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dr. Kishore Gomez. But this time, there's a little friend who is here to welcome him on stage. Cookie, you're here with a small gift as well. Why don't you walk Dr. Kishore on stage? Thank you very much. By 2030, to change lives and through that, to change the world. We shouldn't be waiting until 2028 to start the journey. We should start it today. And there was a very nice, very touchy line that I saw that said, sports save lives. I have a sporting background as well, coming in, seeing all these talented martial art experts. I was asking myself, am I safe here? I've known Kavinda for almost 30 years. Never knew that he's a martial art expert as well, and that he's such an eloquent speaker as well. But my mind went back to the time I did sports, where I spent almost 12 hours on the ground, doing 13 different sports. And my pet event was hurdles. So therefore I thought, if I'm in trouble here, all these barriers are not barriers to me, because I wasn't just a sprinter only, but I was a hurdle. So I thought, I'm safe. And
that I can get out somehow. Well, many things have been already said by the two presenters and my good friend Kavinda, and there were so many nice messages that were narrated through the screen as well. I was prepared to say certain things, but they have already become obsolete with what has been said over the past half an hour or so. Let me start this way. The world is going through the worst ever economic crisis. Some of the European economies that we look up to as being economic giants are going through tremendous difficulties. In some of the European countries, we've seen highest inflation recorded for the past 40 years, 60 years, and they're going through a lot of issues as well. But what matters to us is what we are going through as a country, but what is more important is how do we get out of it? What's the role sports has to play? And that is what is discussed in this forum. I'm going to share my life with you, not with the intention of letting you know what I have done and what I have achieved, but just to be able to inspire the younger generation, some of the parents here, and parents will have some messages as well. I did say that I did 13 different sports. I used to go to school in order to, not the school we went to. Some people say it's a better school. Some people say that your school is better, but no contention here. That's okay. I used to go to school by 5:36 and then practice myself, go to the class after the first two periods. I was a prefect as well when I was doing my A-levels. I did mathematics for my A-levels, and then I get out for interval duties as a prefect, and then immediately after school I get back onto the ground. And my college has a tradition of ringing a bell at 6:30 if I remember right, and beyond that you can't do anything in school. So until that time I used to practice. I started working, and on my first day itself I created a record. I did not mean to say it, but let me mention it and relate that to sports. That is what is important here. I joined Coca-Cola, and Coca-Cola at that time wasn't a favorite drink. Today it isn't either because of health reasons, but one time, there was a craze. On a route that can only, take in about 3 cases of Coca-Cola, I managed to sell 72 cases. I had no sales or market experience when I joined that organization. The reason being that I connected with people much better than anyone else. And that skill is something I developed through sports. And what sports can teach people, many things have already been said, and then I had the energy. I had the power in me, I had the determination to achieve excellence, not just results. So that was something I got out of sports. Let me share another experience with you. And my good friend Kavinda said that I was the youngest Asian to head a truly multinational company, a company that has operations in over 180 countries, a company whose top line is 1.5 times bigger than the size of the Sri Lankan economy. So that tells you how big the organization is, and if it is so, it must be very, very competitive. So there was this post that was floated for everyone in the world to apply, and it was CEO of the Sri Lankan operation, not just one company but 2 companies, and before me it has always been Americans, and Kavinda knows it better than me, being
the biggest banker of Caltex Chevron, and I only had one degree at the time, and I was a director, I was head of marketing. Went through a very tedious interviewing process, and they made the mistake of picking me as the winner. And before me, the Americans could only deliver 600 million bottom line, and it was a monopoly market, no competition. Market was opening up, and the previous CEOs had made business plans where the bottom line was gradually going down to very low levels. And I challenged that thought, and I said, no, we can do better. To cut a long story short, just over several years, with competition, competing against 13 global multinationals, I raised the bottom line up to 3.2 billion. And it's a listed entity, so results are there on the net, you can go check. Why did I get the job with just one degree? But mind you, thereafter I did all the other degrees a CEO should be having. I have 2 doctorates today, several postgraduate degrees, all of that. But the reason was that I had superior skills as compared to the contenders or my competitors. And that too was acquired through sports. My performance was purely due to sports. So I encourage the parents, and my good friend Kavin has already said it, and I don't think there is anything left for me to amplify that, but believe in sports. Because in the modern world, it's not the knowledge that makes you a winner. It's skills. Knowledge is important, and whenever you chase knowledge, make sure that you get branded knowledge, not just knowledge that's unknown. Unless the knowledge is branded, nobody is going to buy that knowledge. So make sure that you get it that way, but go beyond your core. Don't stick to one particular area. People keep asking me, how do I do everything I do? And what do you do? Some people ask me. My answer is, ask me what I don't do. Right? And discipline was spoken about as being one important thing that everyone needs to have, and I'm disciplined. And I do all what I do, and I never complain, because I don't do anything that I don't like to do. Everything I do with passion. So therefore, I don't feel tired. When my good friend Mario invited me, and Dulanjali later got in touch with me as well, I had no hesitation in accepting this, despite today being a very busy day. And I started off at 6, and from here I need to go for another event, and then tomorrow early morning I have shooting starting at 4 a.m. And what shooting is that? If you guys are following Paradige teledrama, tomorrow the wedding is being shot, right? So people are contemplating if Sarani and Rehan who get married. Yes, they are getting married tomorrow, right? So don't lose your excitement over there. Few advices. If you want to grow your kids, tell them to do things that they cannot do. As long as they do what they can do, there will not be an expansion horizons. Their growth will be limited. So do what you cannot do. Get them to do what they can't do. It could be the things they've been doing, but always motivate them to achieve a higher level, a level that they have not accomplished before. So if you can do, don't do it. If you can do, don't do it. Because if you do what you can do, there will not be growth. Number one. The other is creativity, which goes without saying. You've got to be extremely creative, and that's where the money is in the modern world. Products don't get sold, it's the brands that get sold, and all of us have very weak hearts, and we end up making mistakes when making purchases. And if we are to raise our economic profile for the 22.5 million people to have the life they deserve, we need to start selling brands, and creativity is something that we need to inculcate. Be multi-skilled.
Don't just limit yourself to one area, two area, three areas. Do everything you can do. I've been in the cinema industry. My another good friend Sandra is here. I've been a director on the music industry and cinema industry for the past 20 years. Never wanted to act, but invitation came because the role is being the MD of an American organization, and that's the job I actually did. So they wanted my stature, so I had to help them, and I added another feather to my cap. But I will not be acting continuously. I must state that I have other priorities, but get them to be multi-skilled. Don't limit yourself to one area. And now I come to Mario, and he is multi-talented. And he's one of the most talented musicians in Sri Lanka today. He's not perceived the right way because of his own weaknesses, if I may say so. And I said it at another event several weeks ago. I said, Mario, son, you got to better market yourself. Talent itself will not get you what you deserve. You got to market it. You are not a performer unless you have communicated your performance. So keep that in mind. Other nations keep communicating what they do, and Sri Lanka has been lacking in that. So Mario is a great example where he's multi-talented, he's underrated, and in time to come, the entire world will know who he is, what his capabilities are, and his vision for the country. It's wonderful. It's wonderful. And many good things have already been said about him. So therefore, there's nothing left for me to say. But I believe in his talent. He is a true role model for the younger generation to follow. He's got everything a good young guy should have. And in short, that is what I can tell about him. And wherever I go, whenever I get the opportunity to talk about him, I talk about him just to inspire not him but the others. So keep him as your role model. I'm telling the younger generation, follow him and you will not go wrong. Thank you, Mario, for inviting me to be a part of this momentous occasion where you're taking the first step to change lives and change the world through that, and change the world for Sri Lanka first, and then we can change the rest of the world. Tharangani, thank you so much for being the excellent coordinator you've always been. And for the first time I'm meeting Mario's mother as well. You have two lovely kids, and I was watching their talent on the screen, and I was telling Kavinda, when they have a little more weight, they look better. So something to ponder about. Fitness is one thing, but just something light. So thank you very much, ladies and gentlemen, for listening to me. And I'm a firm believer of Sri Lankan talent, Sri Lankan capacity, and Sri Lankan potential. We got it in us. All what we have to do is to tap into that and get the best out of us to be the better Sri Lanka that all of us are looking for. Thank you very much, and God bless you all. Samata Devasa. ක්‍රීඩාව රෝෂු චිකෝන් විතරක් නෙවෙයි ඕනම ක්‍රීඩාවක් තුල ළමයා යෙදෙනකොට එක පැත්තකින් ළමයාගේ ශාරීරික කැලරි ප්‍රමාණයක් විශාල ප්‍රමාණයක් දහනය වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒකවල වෙන අපචාරවලට යන්න ඇඟේ හයිය නැහැ. ඊට පස්සේ ගෙදර ගියාට පස්සේ ඉඳා ගන්නකොට නිදිමත දැනෙනවා. එතන වෙන්නේ ළමයා ඔන්න යනවා දැන් ෆෝන් එකට නැත්නම් කම්පියුටර් එකට. කෙටිම උත්තරේ ඒක. එතකොට එයාට ඒක යන්න වෙන වෙනවක් නැහැ. ඊළඟට ළමයි බාහිර වැඩ කරනකොට ළමයිට
මන්ද්‍රව්‍ය ගන්නවා, දුග ගන්නවා, අයිස් ගන්නවා, ගාජ ගන්නවා. වෙලාවක් නෑ. ඒක ඒ ළමයා යමක යෙදිලා නේ. දැන් මේ අපිට පාසලට තියෙන ලොකුම අරුබුදය තමයි ළමයි මේ එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් වල යෙදෙන්නේ නැතිකම. ඒ යෙදෙන්නේ නැත්තේ අර ඔබතුමාට අවධාරණය කරා වගේ අධ්‍යාපනයම අවධාරණය කරන දෙමව්පියෝ නිසා. ඒක අපි හොයලා බලුවොත් පේන දෙයක් තමයි මේ දෙමව්පියෝ බහුතරය එක්කෝ අධ්‍යාපනය ලැබලා තියෙනවා. ඒ ලැබලා තියෙන්නේ දැනුම කියන කාණ්ඩේ විතරයි. මේවල කුසලතා වර්ධනය කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒගොල්ලේ කුසලතාවල වටිනාකම තමයි දරුවන්ට දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසාම දරුවෝ යොමු කරනවා. ඒ පාඩම් කරන එක විතරයි ජීවිතයේ කියන එක වෙන්නේ. මම දැක්ක ගොඩක් තැන්වල මේ කියන දෙයක් තමයි උදේ ඔයා ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් ඔයාට අනාගතයක් නැහැ කියන එක. ඉතින් අපි ડોક્ટર ක්‍රිෂෝප කිව්වා එතුමා ඉන්දියාවට එක ලිපියකයි තිබ්බේ කියලා. ඒකෝලේ දැනුම විතරක් නෙමෙයි ඉන්ටර්විව් එකේදී හොයලා තියෙන්නේ. ඒ දැනුම විතරක් හොයපු මිනිස්සු එතන හිටියා. අද අපිට ડોક્ટર ක්‍රිෂෝ කියලා කෙනෙක් නැහැ. මෙන්න මේක තමයි ලෝකයේ තේරුම් ගත යුතු දේ. අපි දෙන වටිනාකම දෙන්නේ කුමකටද? ඒ වටිනාකම තමයි ලෝකයේ තුල වර්ධනය වෙන්නේ. මම මගේ පාසල තුලදී වටිනාකමක් දෙන්නේ කුමන ශාස්ත්‍රයකද? ඒ ශාස්ත්‍රය තමයි මගේ පාසලේ දියුණු වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක දියුණු වෙන්නේ නැහැ. මම විශ්වාස කරන දේ තමයි මට මගේ පාසලේ බලන්න බැරි වෙන ඕනම ශාස්ත්‍රයක් මගේ පාසලේ තුල නැහැ. මට විෂය බාහිර වැඩ ගැන බලන්න බැරි නම් ඒ දැනුම මට නැත්තම් මගේ පාසල තුල විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් නැහැ. ඒක පුදුම වෙන දෙයක් නෑ. සිංහලෙන් අපි කියනවා නිකාගේ හැටියට විමානයි කියලා. ඒකකොට මම එතන ආයතන ප්‍රධානියා නම් මම මොනවද අගය කරන්නේ? මගේ සබෝඩිනේටර්ස් උත්සාහ කරන්නේ ඒ දේ කරන්න. ඊයේ අපි ළමයි ඉස්සර කරුවා. මම 10 11 ළමයි ඔක්කොම ડોක්ටර් ක්‍රිෂෝ මේ අපේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ගිහලා ඉල්ලේ. මම හිතුවා අනිත් පැත්තේ DJ එකක් දාලා තිබ්බා. ඒ DJ එක දාලා තිබ්බේ ඊට ඉස්සර දවසේ 7 8 9 පන්ති වල ළමයි ක්‍රිකට් මැචස් වගේ කොයි බාස්කට් බෝල් මැචස් වගේ කොයි දැක්ක කියලා ඉබේවල එක කරා. එතකොට 10 11 ළමයි දෙමෝපියලා ස්ට්‍රීට් තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ගේ වැඩකට වගේ ගේන්නේ ඒගොල්ලෝ ග්‍රවුන්ඩ් එකට දැම්මේ. මම හිතුවා ෂුවර් එකකට 10 11 ළමයි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉන්න එකක් නැහැ කියලා. ඒ DJ ගාතාර අනිත් පැත්තේ. හැබැයි දෙමෝපියනම විශ්වාස කරන එක ළමයෙක්වත් ආවෙ නෑ. ඒ ළමයි ඔක්කොම එල්ලේ ගහුවා. මම හොඳටම දන්නවා එතනින් එල්ලේ එදා විතරක්ම ගහපු ළමයි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් හිටියා. කවදාවත්ම එල්ලේ ගහලා නැති ළමයි එදා ගහුවා. මේ හේතුව ළමයාගේ ක්‍රියාකාරකම් වලට අපිට දෙනවා. ළමයා ඔබ අහුව විදිහට වෙනත් දේවල් උත්තරේ දිග වැඩිද මන් දන්නේ ටිකක් විදිහට නෑ මහත්මයා ඒක ඉතාමත් වැදගත් පාසලකින් එන දැක්ම කුමක්ද කියන විදිහට බොහොම ස්තුතියි මනවින් පැහැදිලි. අනිවාර්යයෙන් මේ කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්න හේතුවනේ උත්තරේ තුන තිබ්බා. අපි කොච්චර කාගෙන් ඇහුවත් අපේ ඉස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල් සර් කෙනෙක්ගේ මතයක් අහනවා වගේ දැන් නෑ. හරියටම දැනෙන හදවතම කියනවා. ඕනවනේ අපි අම්මලා තාත්තා කොච්චර කිව්වත් ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් කිව්වම ඊට වඩා අපුඩි දෙයක් තියෙනවා. අපි හැමෝටම මොනවාද බොහෝ ස්තුතියි සර්. ඉතින් ඒ දෙකම මම තව ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න තියෙනවා ඔඩියන්ස් එකේ. මොනවා ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක්ගෙන් මහාචාර්යවරයෙක් ආවද? Miss Iresha Lakshman, professor in sociology at the University of Colombo. I'm not going to read the same question. What are your thoughts about today? What do you think of this event? මාරියෝ මේ ළමයි එක කරන වැඩේ තාම සුන්දරයි. ඒක හැමෝම කරන්න බෑ. මම පුතේ මට ගෝල තුනේ කියන්නේ. ඒක පුතාලා ගැන ආඩම්බරේ කතා කරලා මට ගෝල තුනේ කියන්නේ. ඒ දෙන්නේ කුෂ් පාසලේ ට්‍රේන් වෙනවා. අනිත් එකේන තියාම ප්ලීස් වලින් මගේ අතට යාගෙන වැඩ ගන්නවා. ඉතින් මාරියෝගේ ඇසුර මේ ළමයිට ලැබිච්ච එක මම හිතනවා
ලොකු වාසනාවක්. ඒ වගේම මේ ළමයින්ට අර කිව්වා වගේ සමානාත්මතාව හැම කෙනෙක්ම තමයි එක විදිහට සැලකන්න, හැම කෙනෙක් එක්කම එක විදිහට වැඩ කරන්න. ඒ වගේ දේවල් තුනක් මම හිතන්නේ මාරියෝගෙන් ඉගෙන ගන්නවා. හැමෝම අද ලෝක ළමා දිනය කියලා කතා කරා. අද වැඩිහිටියන්ගේ දිනය. ඒක නිසා මාරියෝ වගේ තාම තරුණ වැඩිහිටියෙක් අපේ ළමයි ලබන ආදර්ශ උපදේශ දාන කරගෙන කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට මේ ක්‍රීඩාව ගැන කියනවා නම් මට ඇත්තටම මම විශ්වවිද්‍යාලයේ මගේ තියෙන අත්දැකීම් එක ගත්තාම අපිට තියෙන එක ලොකු ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි ටීම් වර්ක්. ඇත්තටම මේ ක්‍රීඩාවෙන් වෙන දායකත්වය ගැන මෙතෙක් වෙලා කියපු හැම දෙයක්ම මම එන්ඩෝස් කරනවා. ඉතාම නිවැරදි ප්‍රකාශන. මොකද අපිට ටීම් වර්ක් පිළිබඳ ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. දැනුම කොපමණ තිබුණා වැඩ කරන්න ගියාම අනිත් අයත් එක්ක වැඩ කරන්න බැරි කම අපේ දරුවන්ට තරුණයින්ට තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සරල මේ ඇවරුමක් වගේ දෙයක් කණ්ඩායමක කරන්න කිව්වා ඒක කරගන්න බැරි කමක් තියෙනවා. ඒකම ජීවිතය කියන්නේ වගේ අර මොකද ඩුවට් එකක් ගායනා කරන ගමන් සෝලෝ එකකුත් ගායනා කරන්න ඕනේ. මම අහලා තියෙනවා ඒක විභාගය ගැන කියනවා. විවාහය විතරක් නෙමෙයි ජීවිතේ මුළු ජීවිතේම කියන්නේ කණ්ඩායමක් එක්ක සිංදුව කියන ගමන් මම තනියෙන් මගේ සිංදුව කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ දරුවන්ට මේ ටීම් වර්ක් එක ගැන ඉගෙන ගන්න මම හිතන්නේ ක්‍රීඩාව කලාව වගේ තැනක් තවත් නෑ. මේ විමල් පුතුමා කිව්වා ඒ වගේ අදහසක්. මම ඒක විශ්වාස කරනවා දරුවන්ට. ඒ කියන්නේ රැකියාවක් කරන්න විතරක් නෙමෙයි. විතරක් ඇතුලේ අපි පවුලක් කියන්නේ ටීම් එකක්. මේ කොතන ගියත් ඇත්තටම අපි ටීම් එකක්. අපි කම්පැනි ජාතියක් හැටියට අපේ ටීම් ස්කිල්ස් ඉතාම දුර්වලයි. ඒක තමයි අපි මේක වැටිලා ඉන්නේ. හැම කෙනාම බලන්නේ තමන් මුදුනා වෙන්න. ඒ නෙමෙයි අපි හැමෝම දිනු වෙන විදිහක් ගැන මේ ડોක්ටර් ගෝස්තුන් කිව්වා. අපි හැම කෙනාම මේක ඉදිරියට ඇදගෙන යනවා. ඉතින් මාරියෝගේ කන්නේ ඒකට සෑහෙන වෙනසක් ගන්නවා. මේ දරුවෝ ඔක්කොමලවත් ඇදගෙන එයා ඉදිරියෙන් යන්න ලොකු වෙනසක් ගන්නවා. මම මේකට බොහොම සතුටුයි. අපි වැඩිහිටියන්ගේ අදහස් විමසුවා. අද ළමා දිනය නිසා අපි දරුවෙක්ගේ අදහස විමසුවේ නැත්නම් අඩපාඩුවක් තියෙනවා නේද? අනිවාර්යයෙන්ම බුදුලාංජලි. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඇහුවා වැඩිහිටියන්ගේ අහන්න පුළුවන් හැමෝගෙම ඇහුවා. හිණි පෙත්තටම ගිය වැඩිහිටියන් බොහොමයක්ගේ අදහස් ඇහුවා. අපි දැන් බලමු මේ පුංචි ළමයෙක් කොහොමද මේ දේ ගැන දකින්නේ. අපි කතා කරමු ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ ගාල්ල මහින්ද පාසලේ සිසුවෙක් වන මලිදු මිහිසර ප්‍රදීනාත්. කුඩාම කියලා කිව්වා මම හිතුවේ වෙනත් තරුණයෙක් කියලා. මේ ඇත්තටම තාමත් කුඩා නෙවෙයි. හැබැයි අදහස් වලින් බොහොම පෝෂණය වෙච්ච තාමත් ඉස්කෝලේ යන තරුණයෙක්. අපි හොදාත් ප්‍රසන්නාදීකින් පිළිගමු මලිදු මිහිසර ප්‍රදීනාත්. අපි හැමෝම මිනිස්සු විදිහට අපි දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. One reason why we are living. Why we are living. Do you know what's the reason? Ask yourself. Why I am living? Am I know that? Mike don't know that? Ask it from your conscience. ඔබ දන්නවා නම් ඇයි අපි ජීවත් වෙන්නේ කියලා ඔබ ජීවිතේ තේරුම් අරගෙන ඉන්නවා. ඔබ ජීවත් වෙන්නේ ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් සහ ඔබට ඒ අරමුණ සහ හේතුව වෙනුවෙන් මැරෙන්නත් පුළුවන්. ඔබ දන්නවද? Sociology වල there's a one very interesting theory. People are selfish. මිනිසුන් ආත්මාර්ථකාමී. That's a very basic reason. And that's a very basic point about the nature of people. මිනිස්සු හරිම ආත්මාර්ථකාමී. But that's so important for their survival. ඒක නිසා මිනිස්සු නිතරම උත්සාහ කරන්නේ ඔවුන්ගේ
කරන හැම දෙයක්ම තමන්ගේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන්. For maybe publicity, for maybe money, for maybe for making their brands, for these things. They spend their time on for these things. But 4 years ago, I met a one man who sacrificed his life and his time for a purpose. It's not for his life. That's for people. That's for children. කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් තමන්ගේ අරමුණ තමන්ගේ ජීවිතය අනිත් අය වෙනුවෙන් වැය කරන්න. ඔහු තමයි වඩා ශ්‍රේෂ්ඨම. ඉතිහාසයේ ඔප්පු කරනවා. ලෝඩ් බුද්ධ, ජේසුස් අනිත් හැම නායකයෙක්ම හැම හිස්ටොරිකල් චරිතයක්ම ඔවුන් පෙන්නවා if I sacrifice my life, my time for the other people's happiness and for the other people, it may open a path to be great to me. මාරියෝ අයියා එක කරනවා සමාරියෝ අයියා එක කරා අහන්න තමන්ගෙම මාරියෝ අයියා බය නැහැ මම මේක මාරියෝ අයියා පිළිබඳව යම් කිසි වර්ණනා කිරීමක් නෙවෙයි that's a pure my pure thoughts එයා මරෙන්න බය නැහැ මෙයාගේ හීන වෙනුවෙන් ඕනම අම්මා කෙනෙක් ජීවත් වෙන්නේ තමන්ගේ දරුවන් වෙනුවෙන් අම්මා ජීවත් වීමට හේතුව තමන්ගේ දරුවන් නිසා අම්මා ජීවත් වෙනවා වගේම තමන්ගේ දරුවන් වෙනුවෙන් මැරෙන්නත් අම්මලේ සූදානම්. මාරියෝ අයියා ළමයි වෙනුවෙන් කැප වෙනවා. අපිට හෙට දවසේ හොඳ ශ්‍රී ලංකාවක් හදන්න නම් අපි හැමෝම ලෙස්ති විය යුතු එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ ජීවිත අනිකා වෙනුවෙන් කැපකිරීමක් කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබිය යුතුයි. ජීවිතය කියන්නේ මොකද්ද? දන්නවද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් කවදා හරි ඇවිල්ලා තියෙනවා. You are genius one. එහෙම එකක් අඩුම තරම ඇවිල්ලාවත් තියෙනවා. In every single time, in every single second, we are living for finding the happiness for us. But we find happiness from physical things, physical equipments. Maybe the young generation, they are fond of taking Lamborghinis, Ferraris, cars, no? And then our ladies department, they are very fond of making their figures so beautiful and to giving their focus about their physical appearance. ඒත් කවුද අනෙක් මිනිස්සු ගැන අවධානය දීපු කට්ටිය ඉන්නේ? අනෙත් කෙනෙක්ගේ හීනවලය ඒ හීන හැබෑ වෙනව දැකලා සතුටක් ගත්තේ. මාරියෝ යා ඒක කරා. අර බුත්තල පොඩි කොල්ලා හිමංශ එයාගේ හීනට යන්න hina වෙනව දැකලා මාරියෝ අයියා hina වෙනවා. එයා මට ඒක කිව්වා. ඒක එයාගේ සතුටේ කියලා. සමන් දැක්කා. මුකුත් එයාට ලැබුණද? යෝ සතුටක් ලැබුණා අනිත් කෙනාගේ සාර්ථකත්වය දැකලා. අපිට පුළුවන් නම් තවත් කෙනෙක්ගේ හීනයක් හැබෑ කිරීම අපේ හීනේ කරගන්න අනිවාර්යෙන් ඒක ශ්‍රේෂ්ඨ වේවි. ජීවිතය කියන්නේ ගේම් එකක්. මේ ගේම් එකේ අපි ජීවත් විය යුතුයි. අපිට ජීවිතය ගැන ලියන්න නම් if you need to write about the life we need to live first. ජීවත් වෙන්න නම් දිගටම අපේ අරමුණ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඕන. ඔබේ ජීවත් වෙන්නේ කාර් එකක් වෙනුවෙන් නම් කාර් එක ගත්තට පස්සේ ඔබේ ජීවිතය එතනින් එහාට බෝරින් වගේ දැනෙවි. මටත් එහෙම කාලයක් තිබ්බා. ඒත් අනෙත් කෙනාගේ හිනාව දකින්න පුරුදු වුණ කෙනාට මැරෙනකම්ම ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ජීවත් වීම බයිසිකලයක් පදිනවා වගේ. ඔබ බයිසිකලයේ පදිනකම් you can live but when you stop that you can't live. It's good to choose the option of time
අපි තේරුම් ගත යුතුයි හැමෝම අනිත් වෙනුවෙන් අනිත් අය වෙනුවෙන් නමක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න. ඒ දේ උනොත් 2030 දී keep in your mind 2030 2030 ඒ අකුරු හතර ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. මොකද මෙච්චර කාර්යයක් මිනිස්සු we need the change we need the change අපි වෙනස කරන්න ඕන. හැබැයි යාළ වෙනස කරන්න ගියේ පරණ දේ. සොක්‍රටිස් කිව්වෙත් ඒක. ඔබ පරණ දේ වෙනස් කිරීමට වඩා අලුත් දෙයක් හදන්න. Make a new thing, build new things. You can do the real change to that. What Mario you are doing and what we are doing is building a new future. Not for blaming for the politicians, corrupted politicians, not for the people who did corrupted things for our country. But we can get to them. තවදුරටත් ඒ වලින් ගන්න දෙයක් නැහැ. අනාගතයක් හදමු. පරණ දේ අමතක කළා දාමු. අනාගතයක් හදලා අපේ අනාගත පරම්පරාවට මේ ළමයින්ට හොඳ අනාගතයක් හදමු. එතකොට අපිට පුළුවන් එදාට කියන්න we have rocked and changed the Sri Lanka and we have rocked and changed this world. We have done it. Thank you. What an amazing speech by a youngster. Some of the things might be controversial, some things you might agree or you might not agree on, but the confidence he has to have that independent way of thinking, that is something so much admirable. Thank you so much for sharing your thoughts with us here tonight. And with that, we are thankful to all of you, amidst the difficulties. It's a weekend, we understand, Dr. Kishu, among the busy schedule that you have, making time to be here, we appreciate it very much. But it's not a small thing that we're talking about. It's the generation as a whole. We talk about system change, a lot of things are discussed, but at the same time, the target is 2030. That's why we mentioned that as well. So we are working now in the grassroots level with the little ones so that they will have the correct mindset and to go further in the future. By 2030, we will be able to have a better Sri Lanka. That's the target, but we have to do it on our own, taking up our own challenges and responsibilities. And now, the change maker, the one who is spearheading this movement, these youngsters in the right direction. Now let me cordially invite Mario Ananda to sing Billy Dune Daruene. The lyrics for this song was done by Somapala Leelan Nanda along with the music. And this song is from the film Rajadaru by film director Daya Vimalavira. Stage is all yours, Mario. බිලිඳුනේ දරුවනේ මගේ පැලෙත් රජ මැදුරේ බිලිඳුනේ දරුවනේ මගේ පැලෙත් රජ මැදුරේ අම්මා පෙව් කිරි කඳුලින් මේලොව මෙතරම් හැඩවුනේ හැඩවෙවි රස පිරිකිරි රටක් නලවනසේ ලොවක් නලවනසේ කිරිතොල් හමුවේ ඔබ පෙව් කිරිවල සිරුරෙලෙල් මල් පෙරුවා ඒ පෙව් කිරිවල පව් අරවන්නට අම්මේ මදි අපි පින් කෙරුවා ඉන්නා තැනක හිඳ උතුනේ කියාමට අමතන්න එන්නම් සොයා බිලිඳුනේ
දරුවනේ මගේ පැලෙත් රජ මැදුරේ බිලිදුනේ දරුවනේ මගේ පැලෙත් රජ මැදුරේ අම්මා පැව් කිරි කඳුලින් මේ ලොව මෙතරම් හැඩවුනේ හැඩවෙවි රස පිරිතිරි ලොවක් නලවනසේ රටක් නලවනසේ ලොවක් නලවනසේ රටක් නලවනසේ අම්මා මෙතරම් Thank you, Dilanka. Thank you, Aki, Dilanchari. I think I have about 3 or 4 minutes. I got to say this prayer. Please don't make it a problem that I'm a Catholic. Maybe you might be a Buddhist and another might be a Hindu. I want all of these children to believe in a religion, because if they fall down, the religion will be there to pick them up. සෝබා දහම වගේ උගන්වන්නේ දහම මිසක් පාසලවත් පොතවත් නෙමෙයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. කාට හරි කවුරුත් නැති වෙලාවක දෙවියන් වහන්සේ හරි බුදුන් වහන්සේ හරි අල්ලා දෙවියන් හරි කවුරු හරි දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක කමක් නෑ නේද? හැමෝම මිනිස්සු එකතුලා තනි කරනවා නම් මිනිස්සෙක් කොන් කරනවා නම් ළමෙක්ව ඔබ අබ්බගාතය උඹට වැඩ බැරි එක උඹ මාත් එක්ක ස්විමින් කරන්න එපා උඹ ගිහිල්ලා ඩිෆරන්ට්ලි ඒබල් ළමයි එක ස්විමින් කරපන් කියලා කියන සමාජයක් නම් මේක. එහෙනම් ඒ දරුවාට දෙවි කෙනෙක් ඕනේ නේද? මොකද මන් දන්නවා මේ ලෝකේ මිනිස්සු එහෙම මිනිස්සු වෙනින් කතා කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒකෙන්ද කර්මිකව මගේ මේ ආඥාව චුට්ටක් අහන්න. අවුරුදු 10ක් තිස්සේ දෙවියන්නි ඔබ වහන්සේ මට හීනයක් දුන්නා. ඒ හීන අද හැබෑ කළා. මම හිතන්නේ මම මේ ලෝකෙට ආපු හේතුව සම්පූර්ණ කරලා පරිපූර්ණත්වයටපත් කරලා තියෙන එකට ගොඩක් ස්තුතියි ඔබ වහන්සේට. පුතේ මම ඕගොල්ලන්ට කියන දෙයක් තියෙනවා මේ කොඩිය නිකන් කොඩියක් කියලා හිතන්න එපා. අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම මේකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ රටේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ ඔක්කොම නීති ටික මේකේ තියෙනවා. සර්ව සාධාරණ ජීවිතයක් ගත කරන්න. මේකේ තියෙනවා බොහෝකුල 4ක්. හරිද? මෙත්තා, මුදිතා, කරුණා, උපේක්ෂා. මම මිනිස්සු ටිකකගේ උදාහරණ අරගෙන මම මේක තේරුම් කරලා දෙන්නම්. මෙත්තා කියන්නේ loving kindness. loving kindness කියන්නේ අපි මෛත්‍රිය දැක්වීමක්, අපි ආදරය කිරීමක්. මම මේ ලෝකේ ගොඩක් මිනිස්සු දැකලා නැහැ මේ කාරණා 4ම එකවරම තමන්ගේ ජීවිතේ කරන. නමුත් අපි ලාංකිකයෝ හැටියට මේ 4 අර්ථය තේරුම් ගත්තේ නැතුනොත් එහෙම අපි කුහකය වෙනවා. මම නෙමෙයි වැඩා. මම නැවත වතාවක් කියනවා. ගිය අවුරුද්දෙත් කිව්වා, දැනුත් කියනවා. මම නෙමෙයි වැඩා. මම ඉපදිලා ඉන්නේ යම්කිසි කාරණයක් වෙනුවෙන්. ඒ මේ මගේ ජෙනරේෂන් එක මම ඉපදෙන්නේ හිටපු ජෙනරේෂන් එක මේකයි. මගේ ඇත්ත යාළුවෝ මේගොල්ලෝ. සහනි මගේ බෙස්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ්. විශ්වාස කරනවා නම් මගේ යාළුවන්ටවත් තේරුම් ගන්න බැරි විදිහට සහනිවාව තේරුම් ගත්තා. එසදු කියන්නේ මට වඩා සීනියර් කෙනෙක්, වූෂු ප්ලේයර් කෙනෙක්. අවුරුදු 3ක් මට වඩා වූෂු කරලා තියෙනවා. මම එයාගෙන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. කාවිංග යෂේ කියලා කියන්නේ මට වඩා සීනියර්ස්ලා. යෂේ චුට්ටක් ඉස්සරහට එන්න පුතේ. පුතේ කියන්නේ උඹට මචං කියලා කියන්නේ නේද? මොකද මම උඹට ඩිලංක තරහට එකක් නැහැ. ඩිලංක මගේ පට්ට මොකක්. හැබැයි ඒ වගේම මම උඹට අයියා කෙනෙක්ට වගේ ඩිලංක සලකන්නේ. උඹට වඩා බාලු වුණාට මම හරියට අයියලා හොයනවා. උඹලා මට මාළු වුණාට මේ මං සිතන්නේ මොකක් හරි හේතුකට
වෙන ලෝකෙක ඕගොල්ලෝ මගේ අයියලා වෙලා ඉන්න මේ තව එකෙක් මුට අවුරුදු 17යි යෂේ. වැරදි කරනවා නම් ඕන තරම් වැරදි කරන්න පුළුවන් කොල්ලෙක්. තාත්තා ICU එකේ මේ වෙලාවේ. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා යෂේන්ගේ යහපත්කම ඇති තාත්තට සනීප වෙන්න. ආයි එන්න. යෂේන්ව දන්නවද? හිමන්සට මේ වැඩේට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණාට පස්සේ මම අක්කිට කිව්වා අක්කි සාකි මම මේ වැඩේ කරනවා යෂේන් වෙනුවෙන් කියලා. යෂේන්ගේ තාත්තා ඇවිල්ලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ යෂේන්ව බලන්න තියෙන්න ඕනේ කියන එක මම කිව්වේ. හැබැයි මට ඊයේ පොඩි ලස්සන පණිවිඩයක් ආවා ICU එකෙන් ආයි වෝඩ් එකට තාත්තා දැම්මයි කියලා. මට හරි සතුටුයි යෂේන්. ඒ වකමානුවේදී මම ගියා බලන්න යෂේන්ව. මේ අවුරුදු 17 කොල්ලා තාත්තව වඩා ගන්න, ඉඳවන්න, හඬ බොන්න දෙන්න. ඒ අතරේ NSB එකට ගිහලා කැම්පසුත් යනවා තර්ස්ඩේ. ඕලෙවල් පුදුම කට්ටක් කාලේ කරේ. මේ වීරයෝ නෙමෙයිද? නැවතවතාවක් කියනවා මම නෙමෙයි වැද්දා. උපේක්ෂා. තව එකක් ගමු උපේක්ෂා. භද්‍ර මිස් මං හිතන්නේ උපේක්ෂාවෙන් බලන මිනිස්සෙක් මට හම්බුනාම ඩීල්ස්ගේ බිරිඳ ඕනම දෙයක් ගැන උපේක්ෂාවෙන් බලනවා. මම හරි කැමති හැම ගෑනු කෙනෙක්ටම ඒ ගතිය තියෙනවා. හොඳ නරක සැප දුක හැම දෙයකටම උපේක්ෂාවෙන් බලන්න පුළුවන් නම් ගෑනු කෙනෙක්ට එක හරිම ලස්සනයි. භද්‍ර මිස් මම ඇත්තටම සලූට් කරනවා. ඒ ගතිගුණය මේ දරුවන්ට පෙන්නනවාට. මුදිතා. තව ගන්නවා. joy. Happiness of seeing the well-being of others. Two people I can get. My time is out. Two people I can get. My sister and Kishu sir. They are happy to see another person's success. They are happy to see another person doing well. Tumira, Esandu, චුට්ටල්ලකට ඉන්න දෙන්නවා. මේ ඉන්න පොඩි පහේ වැඩ දෙන්නෙක් නෙමෙයි. පුදුමාකාර දක්ෂකමක් තියෙනවා. තුමිට තමයි එසුදුට කටහඬ දුන්නේ. එසුදු තමයි හිමන්සගේ කැරක්ටර් එක කරේ. මට ඔයගොල්ලෝ දෙන්න දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දෙන්න හොඳ යාළුවෝ වගේ ඉස්සරහට වූෂ කරද්දි ඔයා මෙයාට සපෝට් කරන්න ඕනේ. තේරෙනවද? හොඳට කරන්න. අපෝ තුමි මදි. ඔයිට වඩා හොඳ කික් කරන්න. තුමි ඔයා මෙයාට නියමයි එසුදු. තාඩියක් කරමු. මම දැක්කා තියෙනවා ටීච් කරන ළමයින්ට. මම එකපාරේ ඒවට කිව්වේ ළමයින්ට අලුතෙන් එන අය ටීච් කරන්න කියලා අය දැන් අද වෙනකන් තාම ටීච් කරනවා. මම ඒක දැක්කත් උනේ. හරි ලස්සන දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? හිමන්ස කියන ළමයා බුත්තල අවුරුදු 7 මේ වගේ පුංචි ළමෙක්. ඒ ළමයා තමයි මේකේ මේන් කැරක්ටර් එක කරන්න හිටියේ. නමුත් අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන කුහකත්වයේ හින්දා ඒ දරුවට මෙතනට එන්න බැරි වුණා මගේ මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. මම පුදුමාකාර දුක් වුණා. මොකද මාස 4ක් තිස්සේ මම මේ ඩ්‍රීම් එක හැදුවේ යා වෙනුවෙන්. ගොඩක් අය කිව්වා හිමන්ස කියන කොල්ලා කර්මයක් ගෙවනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් පවට පින් දෙන්න බෑ කියලා කිව්වා ගොඩක් අය. පවට පින් දෙන්න බෑ නෙමෙයි ඒ කොල්ල ඉපදිලා තියෙන මට හීනයක් දෙන්න. මොකද මම හීනයක් නැතුව බුත්තල ගිය එක. ඇත්ත ඒකයි. නමුත් ඒ දුප්පත් කොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා මරියෝ ආනන්ද හීනයක් දීලා කොළඹ වෙලා මං වෙනුවෙන් සින්දුවක් කරපන් කියලා කියන්න. එහෙම ජීවිතයක් ගත කළා. රුපියල් 30ක් පංචපොලට අරන් ගියාම රුපියල් 500ක් අරන් එන වාසනාවන්තයෙක්. අපි ෂූට් එක කරන්න බුත්තල ගියාම හිමන්ස පාරයිනේ හිටගෙන හිටියා. මං ඇහුවා හිමන්ස එනවද? නෑ මට එන්න බෑ. තාත්තා කැමති. අම්මා කැමති. මගේ අක්කලා දෙන්න එනවා. මම නැග්ගොත් මම ඉවරයි කියලා මට කිව්වා. අපි තප්පර 30ක් ඇස් දෙක වහගෙන හිමන්ස මතක් කරමු. මේ ළමයි ඔක්කොම හරිම වාසනාවන්තයි අම්මයි තාත්තයි ළඟ ඉන්නවා. හිමන්සගේ තාත්තා ගොවි. අම්මත් ගොවි. දුප්පත්. සෑහෙන්න. හිමන්ස කට්ටි පන්නනවා ඉස්කෝලේ. යාළුවෝ වැඩි නැහැ ළමයි ඉරිසියා කරනවාගේ දක්ෂකමට. මරියෝ අයියත් එක්ක වූෂු කරන්න එපයි කියලා කිව්වා මම ඉඳද්දිම. මේ ළමයා මේ වෙලාවේ මොකක් හරි තැනක ළමා දිනේ දුක් වෙනවා ඇති. මරියෝ අයියා කියපු පොරොන්දුව දුන්න තැනට මට ආද යන්න බැරි වුණානේ කියලා එයා දුක් වෙනවා ඇතිනේ. මෙන්න මේක තමයි අද මම ඔයගලන් ඉල්ලන එකම දේ. 2030ට යන්න බෑ. මේ රට වෙනස් කරන්න තියා ලෝකෙ වෙනස් කරනව නෙවෙයි රට වෙනස් කරනවත් ඔයගලගේ ජීවිතවත් වෙනස් කරගන්න බැරි වෙන එක කාරණයක් තියෙනවා කුහකත්වය. අපි මේක අයින් කළ යුතුමයි.
හිතන්න. ඕගොල්ලෝ අද මේ මොහොතේ ඉඳන් පටන් ගත්තොත් එහෙම මේ යාළුවා එයා පැත්තේ ඉන්න යාළුවට එක පොඩි මොටිවේෂන් එකක් දීලා මචං ඔබ කරනවා නියමයි. ඔහොම කරගෙන ඵලයක්. අපි ඉන්න ඔබත් එක්ක. ඔබට වරදින්නේ නැහැ බං. ඔබ හරි පාර යනවනේ. ඔය ටික කියන්නේ කීයෙන් කී දෙනාද? මගේ ජීවිතේ මට ඔය ටික කීපු දෙනා ඉන්නේ ඉමේජ් මාක් මලික් ෂෙරිෆ් ඩීන්. උන් දෙන්න අද ඉල්ලින්නද කියලා මන් දන්නේ නැහැ. ගිය සතියේ ගිය පාර නම් මලික් ආවා මුස්ලිම් ළමෙක්. කතෝලිකත් නෙවෙයි. නමුත් වචනෙන් වචනට මරියෝ අර සින්දුවේ මේ වචනේ හරිය නැහැ මේ විදිය හරිය නැහැ. මෙන්න මෙහෙමයි වැඩේ වෙන්න ඕනි කියලා මොටිවේට් කළා මේ තැනට එනකම්. මගේ අක්කා තමන්ට බබලෙන්න ඕන තරම් ජීවිත කාලයක් තිබ්බා. නමුත් ටික කැප කරා. කැප කරේ මගේ හීන වෙනුවෙන්. මං හරි දඩබ්බරයි. මගේ තාත්තයි අම්මයි අක්කයි තුන්දෙනාම මා මේ සිස්ටම් එකෙන් එළියට ගත්ත තුන්දෙනා. මොකද මගේ කැමැති විදිහට මට ජීවත් වෙන්න දුන්නා. මරියෝ සල්ලි හොයන්නේ නැද්ද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සල්ලි හොයන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා කැමති දේවල් කරන්න. ඔයා කැමති තැනකට යන්න, ඔයා කැමති දෙයක් කරන්න. අපි ඉන්නවත් එක්ක දරුවෙක්ට දෙන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි ඔබ ගිහිල්ලා වැරදිලා වරෙන්කෝ කියන එක නෙමෙයි. පුතේ ඔබ try කරපන්. වැරදුන දවසට මම එතන ඉන්නවා කියන එක දෙන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට අම්බල තාත්තලා හැටියට. ඒක බලාපොරොත්තු වෙන මෙතන ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. මම දන්නවා පෞද්ගලිකව ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ නෑ. නමුත් මට කියලා තියෙනවා මගේ තාත්තයි, මගේ අම්මයි මට මෙහෙමයි කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ මාර විදිහට මාව තක්සේරු කරනවා කියන එක. ඒකින්ද මම පොඩි පාපොච්චාරණයක් කරන්න ලෑස්ති. පුතේ මම සෑහෙන අඩුපාඩු තියෙන මිනිහෙක්. මාව අනුගමනය කරන්න එපා. ඕගොල්ලන්ගේ බෙස්ට් වර්ෂන් එක හොයාගන්න. මම ක්‍රේෂන් ආනන්දවයි ශ්‍රීමා චන්ද්‍රාණිවයි අතිශය අවතක්සේරු කරපු චරිතයක්. පිටස්තර ලෝකේ දෙමෝපියෝ තමන්ගේ දරුවන්ට කරන දේවල් දිහා බලාගෙන තාත්තලා තියෙන අවුරුද්දක් තියලා මම තාත්තගෙන් ඇහුවා හැමදාම වගේ තාත්තා මොකක්ද කරලා තියෙන්නේ? අවුරුදු 17ක් වගේ ඇති මට. වාගයක් හැදුවද? ඔය සල්ලි ඉතුරු කරාද? එදා මට තාත්තා කිව්වේ "වට දැන් තේරෙන්නේ නැහැ පුතා. වට කවදා හරි තේරෙයි" කියලා. ඒක කියලා අවුරුද්දකින් තාත්තා නැති වුණා. මට මේ මිනිස්සු දෙන්නව තේරුම් ගන්න මට මගේ අම්මව සහ තාත්තව තේරුම් ගන්න තව අවුරුදු 10ක් මෙරි ඉපදෙන්න උදා. හැම පීඩාවක්ම මට ශේෂ්ත්‍රය ආවනම් ආවේ මට මගේ තාත්තවයි අම්මවයි තේරුම් ගන්න. ඒකින්ද මම අංග සම්පූර්ණ නැහැ. මට වඳින්න එපා. නැවත වතාවක් කියනවා මල්දු කවදාවත් මට වඳින්න එපා. 100% 200ක් මිනිස්සු වඳුර ගන්න තාක් වඳින්න එපා මිනිස්සුන්ට. ගැටි වෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ ඕගොල්ලෝ හරි පාර යනවායි කියන එක. එච්චරයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳ මිනිස්සු හම්බෙයි හොඳ යාළුවෝ හම්බුනේ ඒකත් එක්ක ලස්සන ගමනක් යන්න. මම විශ් කරන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඒ වගේම Kishu sir, thank you so much for coming for this evening. All the parents sacrificing your time, your effort to listen to these children and to us. Because we really need to change ourselves, not the country. It's not a matter of dollars, it's not a matter of politics. It's a matter of humanity in Sri Lankans. If we can bring out these four beautiful concepts, Metta, Mudita, Karuna, Upeksha, I explain කරන්න යන්නේ නැහැ. මම පුළුවන් විදිහට මම explain කරා. මේක අපිට ඇත්තටම practice කරන්න නැතුව මේ සිංහ කොඩියගේ මේ මැද ඉන්න සිංහගෙන් කිසිම වැඩක් නැහැ කියන බතක තියාගන්න. නිකන් කඩුවක් උස්සන් ඉන්න සතෙක් විතරයි මිනිහෙක් නෙමෙයි. ඒකින්ද මම ඔයගොල්ලෝ ආරාධනා කරනවා කරුණාකරලා ඔයගොල්ලන් ඇසුරු වලින් නැගිටලා ඊටාත්ම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් යුතුව ශ්‍රී ලංකා මාතා කියන්න මේ ළමයි තමයි 2030 දී ලොකු වෙලා මේ රට ලස්සන කරන ළමයි ටික මම නෙමෙයි. ටටා බයි. Thank you. Sri Lanka Mata Up Sri Lanka Namo 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 Mata. Another star of the night, I would say, our chief guest, Mr. Kishore. So, simply, what do you think of today's event? Well, I mean, I had my expectations coming in, but I never knew that, it is such a valuable thing. Been through the event, now I find that there is more depth than what I initially thought. So it's amazing how Mario, one of the most talented musicians in Sri Lanka, I don't want to, frame him and say that, he's a musician, but he's, much bigger than that.
He's much more than that. I was, always convinced of his capabilities, but today I realized that he's a much bigger man than what I thought. So he certainly has a vision for this country, and what I felt today is that it's coming from the bottom of his heart, and he is not for himself, he is for others, which was amply demonstrated in many different ways. So I was just thinking to myself, if he had 25 Marios, Sri Lanka would be able to achieve what it has to achieve for the betterment of 22.5 million people, not by 2030, but by 2025. So that's the kind of power that I saw in him, and people like us have an obligation, accountability, a responsibility to help such young talent in Sri Lanka, and I will certainly commit myself to doing that, and I invite everyone else to look at Mario, see what he's doing, and join hands with him, if not physically, in your own mind, understanding what he's trying to do for Sri Lanka, and be a strength. And if we come around him, I'm sure Sri Lanka will certainly be the best country in the world. Thank you so much, Mr. Kishore Gomez. It's been an absolute pleasure. Thank you so much. Thank you. What do you think of this entire event? What do you think of this whole mission Mario is on? Yeah, I'm actually proud of Mario because that is something that we need for our Sri Lankan community. That's a need of the hour, right? And Mario being actually a youngster youth, right? Thinking of the country and change the country, he has taken a very good initiative, and I hope and pray that he will be able to accomplish his dream and make his dream a reality with all these youngsters, right? I'm also going to support him. My very best I will give him so that he may be able to make this dream a reality. So, what do you think of Mario and the entire today's event? His vision, dream, actually he will go for it. He has to, and he will do it. He has the power. He has the he has the motivation. He has the will, definitely, and it is within him. Definitely, he will go for it. 2030, more powerful, golden children of Sri Lanka. Kiran, what do you think of Mario and today's event? I think it's really inspiring, and what he did today is great, respectable. He's like making a change for like this generation and the generations to come, and I really respect him for doing this and giving me the opportunity that he has given me. Mario ayya hondai ආශ්‍රය කරන හොඳම චරිතය මට හම්බෙච්ච වුෂුකන් තියෙන හොඳම යාළුවා. මොකද අද මේ වෙච්ච දේ ගැන හිතන්නේ නැක්? ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු මොටිවේෂන් එකක් හම්බුණා. මටත් වුෂ කරන්න ආසාවක් ඇති වුණා. මාරියෝ අයියා ඇත්තටම ගොඩක් ඉන්ස්පිරේෂන්ස් ගන්න පුළුවන් and අපිව මොටිවේට් කරන පුද්ගලයෙක්. මම ගොඩක් දේවල් අයියාගෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඇත්තටම හොඳ යාළුවෙක්. Today's event was really good, and he's having an amazing talent. So I'm wishing him very, really good luck for his future work, and really hoping to see you soon. General, and what he's doing? Actually, he is doing a great thing for children, and we very much appreciate this kind of thing from this young generation. It was actually good. I know Mario from a while, and I didn't expect this like good stuff like this. It was really good. My game, freedom is my name. I'm not a lion, could take a form of a tiger.
Wushu is the game, will never be the same. Set yourself on fire like a Shaolin warrior. Channeling on my mind. Stand up for what's right. Shaolin warrior. It's the outcome of the fight. Protect the weak, keep them alright. Freedom, gotta get myself some power. Gotta get myself some glory. Yeah, glory is what I want. Power, gotta get myself some glory. Gotta get myself some freedom. Yeah, freedom is what I want. Glory, gotta get myself some freedom. Gotta get myself some power. Yeah, power is what I want. Freedom, power, glory. Kung Fu is what I wanna do. Tiger, snake, crane, leopard, dragon. Don't ever mess with the fist that is made of fire. Fighting through the day, through the night. Win for a change, straight from the cup of life. This world will pick you up and throw you down. Cry like a babe, asking for help. Won't save your life now, turn around. Stand up with might and face that last fight. Life is down, river is down, counting down the final seconds for your defeat. Knock him out with a 1-inch punch, pushing 5, 10, 15. Fade away. Gotta get myself some power, gotta get myself some glory. Yeah, glory is what I want. Power, gotta get myself some glory, gotta get myself some freedom. Yeah, freedom is what I want. Glory, gotta get myself some freedom, gotta get myself some power. Yeah, power is what I want. Freedom, power, glory. Kung Fu is what I wanna do. Tiger, snake, crane, leopard, dragon. Don't ever mess with the fish that is made of fire. Fighting through the day, through the night. Win for a change, straight from the cup of life. Let the soul and the spirit of God flow through this lyric right off on this track. And hit you straight in your feelings, make you feel like the realest and illest. Fighters to fears, the underdog in the bar, the spark, humble your feelings. This is the beauty of music, we make you feel easy. Use it, realize the potential, realize the power, then use it to put the youth in hysterics. Living all in amusement, ain't no luck in this moment, just discipline, stay prudent. Whether it's wushu or music, you put your life into it till every bone in your body collapse. Crush the fluid till the spinal fluid in your body guts right up through it. You better fight, grab the world, take a bite, right through it, yeah. The rise of freedom hours, one mind and get devour. Stand up for strength and coward, coward. Glory indulge me with the power to make this flow. Speak to those of y'all behind the screen. You feel the power of glory. Glory and then throw in like petroleum and it burns free. Let those feel real closely. You feel the power of glory. Freedom, power, power, glory. Glory. Kung Fu is what I wanna do.